right? Next thing is about so okay, please ask others to join the same link, right? Right. Next thing is about the IP address, the different type of IP addresses. So you have private IP addresses, private IP address, and you have public IP, private IP, public IP, and you have static IP. Anyway, static IP is mostly public. Public and static IP. So what are they? So any one of you having private IP. If you are connected, your network will give you IP that is private. If you are connected, your network will give you an IP that is private. ඔයාගේ network එකේ ඔයාට ලැබෙන IP එක private IP එකක්. ඒ වගේම හරි. ඒ වගේම ඔයාට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Google එකට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන් what is my IP කියලා. What is my IP කියලා. ඒතර Google කියනවා what is my IP කියලා කිව්වම Google කියනවා IP එකක්. මේ කියන්නේ public IP. Public IP කියන්නේ how internet sees you. internet ඔයාව දකින්නේ මොකෙන්ද කියන එක. internet ඔයාව දකින්නේ මොන IP එකෙන්ද? ඒක වාගේ public IP එක. දැන් මේ වෙලාවේ මට දෙනවා IP එකක් 123යි. හරි. 123යි 231යි 86යි 104. මම මේක කලින් සැරේ කරද්දි ඒක 123යි 231යි 85යි 228. ඒක චේන්ජ් වෙනවා. මගේ පබ්ලික් IP එක සැරින් සැරේට චේන්ජ් වෙනවා. හේතුව ඒක ISP මත රඳා පවතිනවා. ISP දෙන IP එක අපිට ෂෙයා කරලා දෙන IP එකක් දෙන්නේ. ටයිම් එකෙන් ටයිම් එකට ඒක වෙනස් වෙනවා. ටයිම් එකෙන් ටයිම් එකට ඒක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපේ ප්‍රයිවට් IP එක එහෙම අපි වෙනස් කරොත් ඇරෙන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඩයිනමික් DHCP වලින් අපි IP එකක් ගන්න ඕන. If you take IP from DHCP වලින් IP එකක් ගන්න ඕන. එතකොට වෙනස් වෙනවා සැරින් සැරේට. ඒ ඇරෙන්න අපි IP එකක් දාලා තිබ්බොත් ඒක හැමම තියෙනවා. හැබැයි public IP එක කොහොමත් ISP එක side එකෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට server එකක් තියෙනවා නම් service එකක් දෙනවා නම් සැරින් සැරේට IP එක වෙනස් වුණාම කරදරයි. ඒක හරියට මේ වගේ. ඔයාට කඩයක් තියෙනවා. ඔයා ඒකේ අපි හිතමු මේ දවස්වල නම් මාස්ක් විකුණනවා. දැන් මේ මාස්ක් විකුණන කඩේ ඊළඟ දවසේ යනකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වෙන තැනකට ගෙනියන්න. දැන් ඔයාගේ කස්ටමර්ස් වලට මොකද වෙන්නේ? කස්ටමර්ස් වලට පාර අහගෙන යන්න. ඊළඟ දවසේ යනකොට ඒක තව තැනක. එහෙම කරන්න ගියාම ඔයාට රිලයබල් සර්විස් එකක් දෙන්න බෑ. විශ්වාසනීය සේවයක් දෙන්න බෑ. ඊයේ නම් මෙතන හිටියා අද නැහැ. ආදාර පල්ලෙහා ඉන්නවා. දැන් එතනට යනවා. ඊළඟ දවසේ බලනකොට අද නම් එතනත් නැහැ මෙතනත් නැහැ. එහෙම දෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලා ස්ථිර IP ඇඩ්‍රස් එකක් ස්ථිතික නැත්නම් ස්ටැටික් IP ඇඩ්‍රස් එකක් පේ කරලා ගන්න ඕන. අපි නම් SLT එකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න ඕන නම් අපි අපේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට ගෙවන්න ඕන. මට මතක විදියට එක්ස්ට්‍රා අපි ගෙවන්න ඕන. ඒ දවස්වල නම් මාසෙකට 5000ක් වගේ එක්ස්ට්‍රා ගෙවන්න ඕන. IP එක තියාගන්න. රිසර්ව් කරලා තියාගන්න. වෙන් කරලා තියාගන්න. ඒක වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර IP එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. The public IP is not going to change after you buy the IP. It's not going to change. It's fixed and it's available for you. It's not going to change. But the thing is that you have to pay extra. Why extra? ගෙවන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔය ටික දැනගන්න ඕන IP address කියන්නේ. Private IP, public IP, dynamic IP. Dynamic IP සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න public IP එක dynamic එකක්. normally අපි ගන්න එක dynamic වෙනස් වෙනවා. normally එක dynamic අපි server එකක් ගන්නවා නම් static public IP එකක් ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපේ web concepts වලට අපි ආවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන මොනවද web concepts වල අපි මතක තියාගන්න ඕන මොකක්ද website එකක් කියන්නේ? yes website. what is that? website a collection of interrelated and interlinked web pages
under a single domain. A collection of interrelated and interlinked web pages under a single domain. එක නාමයක් යටතේ පවතින එක වසම් නාමයක් නැත්නම් එක domain name එකක් යටතේ තියෙන එකිනෙකට සම්බන්ධිත පිටු ගොඩක් එකතුවක් අපි කියනවා website එකක් කියලා. Website is a collection of web pages, interlinked web pages under a single domain. That is called a website. හරි. එහෙම ගත්තම දැන් අපිට ඕනම් පුළුවන් එකම site එකේ තියෙන public pages. Google එකේ අපි search කරොත් මෙහෙම site donates.lk කියලා search කරොත් site එකයි :mark එකයි donates.lk. එතකොට එන්නේ ඔක්කොම pages, ඔක්කොම link public web pages, private ඒවා එන්නේ නැහැ. unindexed කියලා කියනවා. unindexed ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒ අර එන්න ඔක්කොම public ඒවා ටික එනවා අපිට. public web pages සියල්ල අපිට ගන්න පුළුවන් site : දැන් ඔයාලට bit එකේ ඔක්කොම pages ගන්න ඕන නම් site : bit.lk. It will list all the websites. It will list all the web pages under bit.lk website. You have to put site : bit.lk or site : google.com. It will list all the pages under google.com. Site : google.com or google.lk. So likewise, so it is a collection of interrelated web pages under a single domain. So this is called the domain, and initially you have the protocol. Protocol, domain, and the path together create URL, Uniform Resource Locator. So what's the difference between URL and URI? URL and URI. What is the difference? Yes? URI, URL. URL and URI. What is the difference? Yes? Name difference. Can you tell me the name difference? නම් වල වෙනස පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. ඔයගලන්ට ඇහෙනව නේද? Hello. උපේක්ෂා ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇහෙනවා සර්. හරි. නමේ වෙනස මොකද්ද? URL, URN. Sorry, URL, URI and URN. And what is URN? Uniform Resource Locator. Uniform Resource Identifier. Yes, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Identifier, and Uniform Resource Name. So the relationship between these is URI equal URL plus URN. Right? So there's a relationship. URI, URL, and URN. So basically here so you can get the details. If you take, just go to an image and it is more clear. Yes, everything together it's URI. URI equal URL plus URN. Basically, URI is the big brother. URI is URL plus URN. Right? You can refer like that. URI equal URL and URN. Uniform resource name is basically file name and extension. URL is the location. All together it create the URL. URI. It creates the URI. So this part you have to remember. Right, then so next to the, okay, after this URL and all, then the basic structure of the web page, we discussed that. So you have head section. So if you want, you can mention the doc type. උඩින්ම ඕන doc type එක දාන්න පුළුවන්. HTML 4 version වල තියෙනවා. This doc type. HTML5 වල නම් එන්නේ doc type HTML. අනිත් එකේ document type definition එකයි
path එකයි දෙන්න ඕන. මේකෙදි doc type html එහෙම දෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ කියන්නේ html5 වලදී doc type definition එක දෙන්න වෙනවා. Then only one head section, only one body section, properly nested title section, and hopefully you can remember these are the basic tags that we discussed. The basic tags: bold, italic, strong, emphasis. So what's the difference between strong and bold? Strong and bold, what's the difference? Is there any formatting difference or same formatting? Yes. Bold and strong, same formatting or different formatting? display වෙන එක විදිහට Oh. So bold was like grandfather, and strong is like strong is like the young brother or young son. So bold was initially used, right? Bold was initially used, but now it's strong. Both are formatted in the same way. Sometimes it says that bold is depreciated, but it's not. Still, you can use that. Italic and emphasis, same thing, same story. H1 to H6, you know, H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading. So what about the font sizes? Font size 1 and font size 6, which is largest and which is the smallest? Font එකේ size එක දුන්නොත් දැන් heading නම් 1 to 6 පොඩි වෙනවා. Font එක වැඩි වෙනවා. font එක වැඩි වෙනවා. ඒ දෙපැත්ත මතක තියාගන්න. Font size 1 to 6, it's the other way. It's going other way. Big is bigger text, smaller text, superscript and subscript, deleted text, inserted text. The coding. Coding is basically done. This is using mono space font. Coding is mono space font. May join වෙන්න බෑ කියලා දාලා තියෙන්නේ ඇයි කවුද? So some are saying ඔයාලගේ group එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා සර් ඉස්සෙල්ලා ඒ කලින් සර්. කලින් දාලා connect වෙන්න බැරුව තිබිලා ටිකක් වෙලා ගිහින් connect උනේ. right. Hari. So then right, monospace font. Then typewriter text is also monospace font. ඒකේ ඒ කියන්නේ monospace font කියන්නේ මම මෙතනම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ font එක අපි දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් කොරිය කියන්නේ monospace font එක. කොරිය new එක දැම්මොත්. ඒ කියන්නේ හැම අකුරක්ම ගන්න එකම ඉඩක්. M එක ගන්නෙත් එකම ඉඩක්, S එක ගන්නෙත් එහෙමයි, P එක ගන්නෙත් එහෙමයි, T එක ගන්නෙත් ඒ ඉඩමයි. දැන් මේ සාමාන්‍ය font එකක් එහෙම නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් font එකේ දැන් I එක ගන්න ඉඩ නෙවෙයි මේ I එක. මේ W එක. W එක ඉඩ වැඩියෙන් ගන්නවා. I එක ඉඩ අඩුවෙන් ගන්නවා. හැබැයි මම මෙතන ලිව්වොත් ඒ WI දෙක මේ W ගන්න ඉඩයි I ගන්න ඉඩයි සමානයි. So that is monospace. Typewriter text is also monospace. Coding is also monospace. So those are some special things. Mark you for animated text, paragraph division, spanning area. Paragraph division මේවයි අහන දේවල් මම ඔයාලට කියන්න. මෙහෙම රෙඩි වෙලා යන්න. paragraph එකේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා. paragraph එකේ මුලින් space එකක් ඉතුරු වෙනවා. නැත්නම් paragraph එකේ අගින් space එකක් ඉතුරු වෙනවා. paragraph එකේ මුලින් සහ අගින් දෙකෙන්ම space එකක් ඉතුරු වෙනවා. div එකේ මුලින් space එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ format වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලා div දැනගත්තට මදි. format වෙන විදියක් දැනගන්න ඕනේ. paragraph එකේ මුලින්ද අගින්ද heading එකේ මුලින්ද අගින්ද space එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. හරි. ඒ විදියට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා apply කරලා බලලා ඒවත් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න exam එකට. එහෙම තමයි අහන්නේ අහනකොට. And I think you would know that so I have initially said this about this minus mark rules. So please remember about that too. Right. Then BDO. BDO is basically when you want to type like Arabic, right to left and left to right. දකුණෙන් ඉඳන් වමට හෝ වමෙන් ඉඳන් දකුණට type කරන්න ඕන නම් BDO එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. And font here, font sizes and all these other things, and attribute, you know, these things we have discussed, right? And after that you have tables,
frames, forms, iframes, image maps, divs, and CSS. This is related to HTML. And yes, I couldn't remember lists. Lists are also there. There are three type of lists: ordered list, unordered list, and definition list. Tables, and you have to know nested tables too, tables inside tables. And the tags like caption. The caption දැම්මම caption එක උඩින්ද යටින්ද එන්නේ. T head කොහොමද වැඩ කරන්නේ, T body. These are some additional tags. They will ask about this too. And T head, T body, and then about T head, TH, TD, TR, and attribute. When it comes to attribute, they will ask about call span, row span, cell padding, cell spacing, border color, and BG color. So they'll ask about these attributes. So TD is similar to body tag. TD tag එක අපි කියන body tag එක වගේ. Body tag එකේ දාන්න පුළුවන් ඕනම tag එකක් TD tag එකේ දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ TD tag එකේ තව table එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. තව body එක තව headings ඕන නම් list ඕන නම් ඕනම දෙයක් TD tag එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. So that is the specialty of TD tag. Okay, they will ask about these things. And frames, basically they will ask about frame set and target frames. Those things will be asked. Why frames not there? They will ask about that. Frames I then පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්තේ. Frames are heavy because it loads the entire page. Frame set දාලා අපි frames 3ක් ගත්තොත් පිටු 3ක් එතනට load වෙනවා. web පිටු 3ක්. ඒක heavy operation එකක්. ඒ හින්දා තමයි use වෙන්නේ නැත්තේ. ඒක browser heavy. හැබැයි ඒ වෙනුවට දැන් තියෙනවා අලුත් ක්‍රමයක්. මොකක්ද ඒ? Ajax. Ajax වලින් මුළු page එකම load කරන්න නැතුව page එකේ කොටසක් load කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්ත XML, XPath, XQuery වලින් ඔයාලට පුළුවන් XPath සහ XQuery පාවිච්චි කරලා ඒ අවශ්‍ය කොටස විතරක් query කරලා obtain කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ technologies හින්දා frame sets දැනට අභාවයට කියලා තියෙන පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. frame set ඉස්සර පාවිච්චි වුණා. දැන් ගොඩක් site frame set වල support කරන්නේත් නැහැ. So another problem of frame set is security. So for an example, a site like okay, assume that someone creates a fake site like G00GLE. Looks like Google. It looks like Google, but not actually Google. This is G00. But it looks like Google. Then they call a frame set or iframe and load Google inside that, which is dangerous because someone might think that this is actual Google site and give their information, but the site is fake. Can be something like that. Therefore, the frame sets and frames, iframes, of course, iframe sometimes it's used under some restrictions, but frame sets are not really used currently. Forms, you have to know about the form elements, input types. Right? There are different type of inputs, text fields, password fields, radio buttons, checkboxes, checkbox groups, areas, date time figures, number pickers, right? Email and auto validation, that you have the automatic validation based content in HTML5, like email, telephone number, those validators. They will ask about that. And image maps. So this is earlier days, this question was one of the most prominent question in the paper. They will ask 2-3 questions from the image maps. I'm not sure whether they will ask it now, but be prepared. The preparation එක කොකටත් හොඳයි. The image maps වලින් image එකක කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. So the tags using for this is area tag, and the attribute used is use map to map the map, given map. And I couldn't mention, they will ask about links with relative and absolute referencing.
relative and absolute referencing, how to give full path with the file protocol, or how to give the relative path with that double dot notations and all, and the folder path related to the current folders. So then the divs and CSS, and in case of CSS, so they can go for internal, inline, and external CSS, which is more powerful is internal, then inline, then external. Internal will be applied first, then inline will be applied. Sorry? Inline neda මුලින් inline neda මුලින් Oh, sorry. That's inline, internal, and inline means same as you are giving as an attribute. Yes, that will be applied first, right? Sorry. That will be applied first. Internal as in style tag in head section will be given the second priority. External will be separate .css file. And not only that, they will ask about the tag selectors, class selector, and ID selector. Tag selector, class selector, and ID selector, and also about nested selectors. Nested selectors means you can give like something like this. You can give inside the table tag, inside the table tag. So there's a there's paragraph tag inside that, and in that paragraph you have ABC class paragraph, and to that you can apply this style. Likewise, this is nested. Inside the table tag, inside P tag, you have ABC class. To that you have to apply color, font color, red. So something like this, the nested selectors, as well as yes, there will be questions from pseudo classes. Pseudo classes like who, yes, pseudo classes, and sometimes rarely about media queries. There is rare media queries or media that is rare in CSS tree. You have some media queries, but not sure, but rarely they can ask. This is not prominent area, right? So these are the areas which is going to be there in the paper in HTML. So please note that the most of the questions you will get from the first few chapters, that is HTML, JavaScript, and CSS. In addition to that, there will be some more questions, so minor questions. So not actually major questions. The minor questions will come from XML, DTD, and XQuery, XPath, and XLT and XSLT, XML style sheet, and XML style sheet transformation. So there will be few questions from that area too. Not major. Maximum they can ask is about 10. That is the maximum, but it is not more than 10. But most of the questions will come from the theoretical areas and HTML, CSS, and JavaScript. Okay, when it comes to JavaScript, so what are the questions that they can ask? Ways of linking. You can again write it inline, internal, or external. Internal, inline, or external JavaScripts. So that can be as a function or running code. Can be a function which is a controlled code or running code. So then they will ask about the events, on click, on blur, on ready, on submit. Likewise, there are multiple events. So definitely we'll get questions from that area, from the events. And functions, events, please remember these fundamentals: loops, for loop, while loop, and do while loop. Then if else, switch case,
then about functions and recursive functions, and returning functions. There will be questions from this area. Okay, that is about JavaScript. So yes, applications of JavaScript, and not only that part. So please remember the Ajax, basic Ajax GET request. Okay, these are the main areas. Do you have any doubt related to these areas? So whatever I discuss within this 1 hour and 20 minutes, so this is 60% of your paper, closer to 60 or 70% of your paper. I have discussed within this 1 hour and 20 minutes. I just discussed 65% of your paper. Sometimes it can be 70%. So what else? So don't worry much about the latter part of the syllabus, the Node.js, mean stack, XML stuff, because that is anyway, even not even 25% of the paper will come from those areas. 25%ක්වත් ඒවෙන් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවත් බලාගෙන යන්න, මොකද ඒකක් ගන්න ඕන වෙන ලකුණු එතන තියෙන්න පුළුවන්. Okay, do you have any doubts to ask from me? Any questions? So these are the actually basic stuff. This is basically what you are going to get in the examination. And examination, don't worry, it's not big thing. බලාගෙන යන්න codes කරලා යන්න. අර මං කියවනේ අහනකොට අහන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. And the negative marks, do you really know about the negative mark system given by them? දන්නවද මං කියලා දෙන්න ඕන දෙයක්? කියන්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන්. කියන්න නම් පුළුවන්. මතක නැද්ද දෙන විදිය? දන්නවා ඒක හරිද කියලා බලාගන්න ඉන්නවා. right. Okay. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මෙහෙමයි negative mark system එක. එක question එකක ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ +1 plus -1 විදිහට තමයි marks දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක question එක ඔක්කොම උත්තර ගැහුවොත් +1 plus -1 තමයි marks තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම උත්තර ගැහුවොත් so මේ කියන්නේ question එකක් ගත්තම මේ question එකේ right questions plus wrong තියෙනවා නම් තව format එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේක format 1 එක. format 1 එකෙන් තමයි question 90%ක්ම එන්නේ. format 2 එක. format 2 එකේ තියෙන wrong ඒවා විතරයි. sorry right ඒවා විතරයි. ඒකෙදි +1 විතරයි මේ questions වල තියෙන්නේ. minus එකක් නැහැ. format 3 එකක් තියෙනවා. format 3 එක ඒගොල්ලන්ට වැරදුනාම තමයි එන්නේ. ඒවා ඒ කියලා හිතන්න එපා. නැත්නම් format 3 එක all ඔයාලට හම්බ වෙනවා. format 3 එක question එකක් wrong, answer උත් wrong, all හම්බ වෙන question එකක්. ඒක ඉතින් ලක් එකට හම්බ වෙන එකක්. ඒ වගේ එකක් විතර තියෙනවා paper එකේ. සාමාන්‍ය කලාතුරකින් ඒගොල්ලන්ට වැරදුනොත් තමයි එහෙම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඒවා ඒ කියලා හිතන්න එපා. අපි ready වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ format 2 එකේ damage එකක් නැහැ. format 2 එකේ answers ඔක්කොම හරි. එතකොට damage එක වෙන්නේ ඔයාලා ඔක්කොම mark කරේ නැත්තම්. format 2 එකේ questions උත් තියෙන්නේ උපරිම 5ක් විතර. ඔක්කොම හරි ඒවා. උපරිම 5යි. මේ වගේ උපරිම 1යි හෝ 2යි. එතන වැඩි හරියක් තියෙන්නේ format 1 එකේ questions. එතන right plus wrong +1 -1 තමයි හම්බෙන්නේ. එතන අපි හිතමු මෙහෙම. උත්තර එකක් හරි 3ක් වැරදි. මම W කියලා දාන්නේ wrong කියන එකට. උත්තර එකක් හරි 4ක් වැරදි. උත්තර 5යිනේ තියෙන්නේ. හරි එකට ධන එකක් හම්බ වෙනවා. වැරදි ඒවට හම්බ වෙනවා. වැරදි ඒවට හම්බ වෙනවා 0.25ක් ඍණ 0.25 ගානේ හතරටම ඍණ හම්බ වෙනවා. ඉස්සර තිබ්බ question එකකින් එළියට ගිහිල්ලා මේක 0 වෙන. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැනට හැබැයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් අඩු වෙනවා කියලා හිතාගෙන වැඩ කරාට කමන්නේ. හරි. ඒතකොට guessing වලදී පරිස්සම් වෙන්න ඕන.
ඊළඟට මේකේ තියෙන ඊළඟ ෆෝමැට් එක තමයි මේක. හරි දෙකක් තියෙනවා. හරි දෙකක් තියෙනවා නම් එක හරි උත්තරයකට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ 0.5යි. 0.5ක් හම්බ වෙනවා හරි උත්තරයකට. 0.5. වැරදි උත්තරයකට හම්බ වෙනවා ඍණ 0.3ක් 3න් එකක්. ඊළඟට තුන්වෙනි ෆෝමැට් එක. ඒ ෆෝමැට් 1 එකේ තුන්වෙනියට එන්න පුළුවන් එක තමයි මේක. right 3යි wrong 2යි. එතකොට right උත්තරයකට 3යි හම්බ වෙන්නේ. wrong එකකට හම්බ වෙනවා 0.5. ඊළඟ එක තමයි right 4යි. right 4යි නම් එක ඒවා පොඩක් හේවල් කරලා මාක්ස් හම්බ වෙනවා. 0.25යි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට වැරදි එකට ඍණ එකක්ම හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ලකි නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙස් කරන්න මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. රයිට් මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද ඒකට අපි කියන්නේ ගෙස් කරලා උත්තර දෙනකොට උත්තර දෙන්න හොඳම නැති ඒවා තමයි මේවා. මේකෙදි ගෙස් කරලා උත්තර දෙකක් ගැහුවට කමන්නේ. අඩු ගානේ 0.75ක් හරි හම්බ වෙනවා. ගෙස් කරලා උත්තර දෙකක් ගැහුවොත් 0.75ක්. මොකද 1යි 2යි 5යි 0.75ක් හරි හම්බ වෙනවා. මේකේ 3ක් ගැහුවත් 0.5ක් හරි හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ගානක්. ගානකට උත්තරේ තියෙන අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා ගානකට උත්තරේ එක උත්තරයක් විතරයි කියලා දන්නවා. ගානක් හදලා මේක බෙදලා අහනවා අපෙන් මෙන්න මේකේ උත්තරේ මොකක්ද? අපි දන්නවා එක උත්තරයක් විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. මේකට තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් URL කියන්නේ මොකක්ද? URL කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් එක උත්තරයයි තියෙන්න පුළුවන්. 60ක් නැහැ නේ ඒකට. එතකොට හැබැයි තව අංශු එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් ගෙහුවට කමන්නේ. කීයක් හරි එනවා. හරි හදිසියත් අංශු එක හරි ගියොත්. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවට ගෙස් කරාට කමන්නේ. නැත්තම් අහනවා මේ HTML කෝඩ් එකෙන් මේ මොකක් හරි මේ ටේබල් එකට මෙතනට දාන්න පුළුවන් කෝඩ් එක මොකක් හරි. අපි දන්නවා එකක් ෂුවර් එකට. තව අංශු එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට දෙකම ගැහුවට කමන්නේ. හැබැයි මෙහෙම තිබ්බොත් ෂුවර් උත්තර තුනක් තියෙනවා. තව අංශුවර එකකුත් තියෙනවා. මේ වෙලාවට ගෙස් කරන්න යන්න එපා. ෂුවර් උත්තර තුනට වඩා ලකුණු එකක් හම්බෙලා අංශුව එකෙන් 0.5ක්ම අයින් වෙලා යනවා. මොකද ෂුවර් උත්තර තුනක් තිබිලා හතරවෙනි එකත් උත්තරයක් වුණොත් ඔයාට 0.75ක් හම්බ වෙනවා. ඔයා මේ තුන විතරනේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. මේ තුන විතරක් මාක් කළ හින්දා 0.75ක් හම්බ වෙනවා මේක මාක් නොකර හිටියොත්. දැන් හදිස්සියවත් මේක මාක් කරලා මේක වැරදුනොත් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ 0.5යි. 7.5ද හොඳ 5ද හොඳ කියලා හිතුවම 7.5 හොඳයි. එහෙනම් මේ වෙලාවට ගෙස් කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේ ගෙස් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ගෙස් නොකරන වෙලාවල් තියෙනවා. පේපර් එක ඒ වෙලාවට හිතලා 120ක් උත්තරේ ඒ වෙලාවට හිතලා ලියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පේපර් එකේ එන්නේ. 180ක් අපි පාඩම් කරලා මහන්සි වෙලා ප්‍රැක්ටිකල් කරලා යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එකේ එන්නේ. ඉතින් ඔය ක්වෙස්චන් ෆෝමැට් එක මතක තියාගන්න. හරිනේ නේද? රෙකෝඩින් එක ඕනද ඔයාට? ඔව් සර්. right